Welcome, WEEGSCHAAL. WEEGSCHAAL, welcome. All right, WEEGSCHAAL, there is verdriet. Okay, so there is the energy from the Six van Pentacles. The Six van Pentacles has help. Jullie WEEGSCHAAL hoop voor some sort of a help, maar er is zoveel problemen. Omdat hier is de energie of Volzieten met de energie van de Scorpion. Heel veel geld was gestolen. Verdriet voor some sort of a contractual overeenkomsten. Dat een tweeling kreeg. En jullie WEEGSCHAAL had gehoopt voor mensen nou recognizen wat is gebeurd. Dus er was een diefstal of heel veel geld. En mensen nou recognizen who this is gebeurd. Some sort of a new start komt voor een maag van wekens dat mensen recognize wat is gebeurd. Dus diefstal of heel veel geld, en het heeft mee te maken met een maag. En how een maag had some sort of a new start gekregen. En de problematische situatie komt op voor jullie WEEGSCHAAL vrouwen en man. Een eind to de leugens en deceptiveness. Een tweeling nou recognize wat de stier heeft gedaan en hoe een stier heeft heel veel geld verdiend. WEEGSCHAAL, ik zie jullie WEEGSCHAAL man had geholpen voor some sort of a new contractual overeenkomst voor either je vrouw of voor jezelf. Het gaat niet lukken. Een tweelingman nou recognize en krijgt data en informatie. Een eind is hier omdat een tweelingman recognize wat is gebeurd. Verdriet voor jullie WEEGSCHAAL mensen in deze weken. Heleboel verdriet voor WEEGSCHAAL vrouw dat had some sort of a contractual overeenkomst willen krijgen. Verdriet voor een Steenbok, een jonge Steenbok man. Dus Volzieten, mensen recognize heel veel emotional situatie around a steer. And a steer, a ram, and a Leo. Die recognize dat a steer had gewerkt met een ram en een Leo in het verleden om some sort of a new start om te krijgen. Some sort of a fraud. Want daar is de energie van de fox. Dat deze emotion, zeer emotional, round de energie van a steer. Die recognize dat a steer en een tweeling heeft heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Daar is de energie van de diefstal, wat is gebeurd. Een crave person en een WEEGSCHAAL person wil some sort of a new contractual overeenkomst. Het gaat niet lukken omdat een tweeling moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Verdriet voor een ram. Over some sort of a contractual overeenkomst. Verdriet voor jullie WEEGSCHAAL man, omdat jullie WEEGSCHAAL man probeert je vrouw of je partner some sort of a contractual overeenkomst te creëren. En mensen is nou achtergekomen dat deze persoon is niet de juiste persoon. Jullie WEEGSCHAAL man probeert some sort of a new vergunning voor een jong Steenbok te creëren. Mensen nou recognize dat deze jong Steenbok is niet wie ze zegt dat ze is. Oké. Dus deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 45. Oké. Dan ik zie verdriet voor co-workers. Verdriet dat co-workers is nou kapot voor some sort of dader. Hier we zien jullie WEEGSCHAAL vrouw is in some sort of a problema. Geheim van jullie WEEGSCHAAL vrouw en some sort of a network waar je probeert te creëren some sort of a new start voor iemand. Maar het is niet gelukt omdat hier mensen nou recognize deze energy director. Dus is a director zit te beschermd. A corporation institution from and die pak now a steer and a Steenbok jonge man voor iets wat ze heeft gedaan.
En de waarheid komt uit. Moeilijkheid voor coworkers en moeilijkheid voor coworkers en vrienden. Die nou recognize de geheim van een stier en wat de stier probeert te doen. Dat de stier was betaald heel veel geld bij een weeskaalman om some sort of a network te creëren. En mensen nou krijgen dat een bedrijf was gebruikt om some sort of a geheimhouding te krijgen. En mensen nou recognize wat een weeskaalvrouw heeft gedaan. En een weeskaalvrouw probeert some sort of a nieuwe start voor een tweeling te creëren. En die hebben de mensen allemaal gepakt. De Raad van Fortune laat ik zien dat in het verleden Aram had iets gedaan dat was niet door de bocht, door een tweeling iets te geven. Een tweeling moet nou heel veel geld even gaan terugbetalen. Die recognize de samenwerking van een stier en de tweeling. En hoeveel geld hebben ze verdiend. En de geld was niet voor een tweeling en een stier, maar het was voor een Steenbok-persoon. Een Steenbok-persoon geeft op dat en informatie en het eind is nou hier omdat mensen nou recognize wat is gebeurd en hoe een weeskaalman probeer documentatie en informatie te krijgen en die behindigt. Want een Steenbok-vrouw nou recognize de play van wat zit er gebeurd. Dus waarheid komt even boven water. Dus jullie hebben verdriet met some sort of rechtszaak kom op. Mensen nou recognize de diefstal van een maagman en zijn vrouw. De rechter gaat aan weeskaalvrouw even pakken. Omdat de weeskaalvrouw probeert some sort of a new start. En hij had een heleboel geld verdiend om some sort of a new start te creëren. Mensen nou recognize wat een jong man en zijn vrouw heeft gedaan. Is een stier of een steenbok. Man en zijn vrouw heeft gedaan. En deze mensen worden gepakt. Dus is een situatie waar ze wil creëren some sort of a new start voor een steenbok. Een nieuwe start wil ze creëren. En ik zie problematische situatie met relatie en kinderen komen op. Nou, deze weeskaalman probeert some sort of a contractual overeenkomst voor een kreeg te creëren. En ik zie verdriet, omdat ze hebben het behind dog, oké? Eind is hier omdat een tweelingman komt nou achter heleboel informatie. En have nou iets geweten. Heel veel data en informatie komt uit. En een tweelingman is as if jullie weeskaalman is surrounded waar een maag, some sort of een maag wil some sort of a new start. En betaalt heel veel geld aan een tweeling om iets te krijgen, om some sort of a contractual agreement door de verbruiker van een steenbokvrouw, een steenbokvrouw informatie. En die hebben de stier gepakt, omdat die recognize dat de stier was niet goed bezig. De stier probeert een crave en een ram, some sort of a new contractual overeenkomst te geven. En ze wordt gepakt omdat mensen recognize wat ze was aan het doen. Dus het is een situatie waar mens is nou van op de hoogte en recognize een heleboel onstabiele situatie. En de diefstal van een stier. En hoe een stier krijgt some sort of a new contractual overeenkomst. Een stier en een crave. Een stier en maken een crave. En ik zie verdriet voor jullie weeskaalvrouw. Omdat jullie weeskaalvrouw probeert some sort of a new start. Or some sort of a new offer te geven aan een crave. Waar mensen recognize dat de data en informatie was van iemand anders. Dus als je ziet, fraud, falsiteit en diefstal van heel veel geld. En dus diefstal van heel veel geld is connected met een stier, een maag en een tweeling. Had collaboreerd en create een diefstal en have heel veel geld genomen. Dan we zien de energie van de weeskaal. En de energie van de weeskaal is hier dat de weeskaal
vrouw en haar man had gehoopt voor some sort of a nieuwe contractual overeenkomst te krijgen voor een kreef aan zichzelf en mensen nou recognize het gaat niet lukken. Direct to have now a weeskal vrouw gepakt omdat de weeskal vrouw probeert some sort of a nieuwe start te geven aan een leer door de gebruik van een stemboek, documentatie en reisinformatie. En die heeft deze vrouw nou gepakt. Dus als je ziet wat is gebeurd, is dat de rechter pakt een boodschappenvrouw, de rechter recognize wat de boodschappenvrouw heeft gedaan en dat de boodschappenvrouw had helemaal geheim. De rechter now recognize dat een tweeling en een boodschappenvrouw had heel veel geheim en had some sort of a nieuwe start gecreëerd en verdient heel veel geld door de verbruiken van een stemboek aan vrouw en haar informatie. Dus ik zie dat beschermen en kom op voor deze stemboekvrouw omdat mensen nou recognize dat een weeskaalman probeert een maag of een stier, want deze persoon, deze jong stiermaag of stemboek, man of vrouw, probeer some sort of a nieuwe start te krijgen door de verbruik van een oude stemboekpersoon informatie. En het gaat niet lukken omdat mensen gaan nou recognize dat deze oude stemboekvrouw. En dit is zeer deceptief, want dit is ik ken een maakman, ik ken een stemboek en ik ken een stier. En deze weeskaalman nou recognize dat deze maag, want is een situatie dat in het verleden deze maag had geholpen een maakvrouw en een stiervrouw om de verbruik van een stemboekpersoon. Dus je ziet de rechter, de enige persoon dat krijgt een nieuwe start is een stemboekpersoon, omdat de rechter nou recognize hoe jullie weeskaal heeft gecreëerd heel veel chaos voor deze vrouw. Deze vrouw is een stemboekvrouw en deze stemboekvrouw daalt je informatie. A transition komt op omdat je een tweelingman gaat nou echt ja zeker tegen een situatie. Een tweelingman gaat nou recognize, wow, oké, dus data en informatie is goed, oké, dus mensen krijgen nou inzicht dat de data en informatie is voor een stemboek person. So, this is the energy of the teen. De zon is in tweeling. Een tweelingman gaat nou echt recognize hoe oneerlijk een spelletje was gecreëerd en gaat beëindigen some sort of oneerlijk spelletje. Dus ik zie verdriet omdat een tweelingman gaat nou recognize wat een weeskaalman heeft gedaan en hoe een weeskaalman had copy data en informatie en probeer en zijn vrouw en de tweeling te helpen. Dus voor de rest van jullie, het is een week van de energie van de 6 van Pentacles. En de energie van de 6 van Pentacles is dat sommige van jullie gaat recognize dat een stier had some sort of een diefstal gepleegd. Oké, deze stier deed iets dat was niet boven water. Een stier had helemaal geheim. 6 van Pentacles is geheim. En een stier, mensen gaan nou recognize dat een stier had helemaal geheim and create some sort of a diefstal. Okay, so here is the moon in the steer, and the moon in the steer is that a steer person had heel veel geheim houden and was create some sort of a fraud. Okay, en mensen gaat dus nou zien. Dus heel veel geld moeten terugbetalen door er tweeling mensen nou recognize wat is gebeurd. We zien dat de rechter nou recognize wat de weeskaalvrouw en de stiervrouw heeft gedaan.
mensen krijg inzicht van een weeskaalvrouw en een steervrouw. Deze zijn problematic situatie voor coworkers, omdat mensen recognize dat coworkers proberen iets te flikken dat was niet van te passen. Dan we zien de energie van verdriet voor je krijgen. Verdriet voor een weeskaalman en zijn vrouw, omdat mensen recognize wat een weeskaalman en zijn vrouw heeft gedaan. Good news komt voor een jong steermaker of steenbok mensen, omdat die overkomt some soort van oneerlijkheid. De waarheid is nou boven water gekomen en de tweelingman is blij om te weten precies wat is gebeurd. Dus vanaf daar. Nou, ik wens jullie een fijne week. Oké, some sort of a new start komt ook voor een weeskaalman, omdat de weeskaalman jullie kunnen laten zien en laten zien dat een stier had heel veel geheim en dat is goed. De eind voor some sort of conflicts en liefde wordt geofferd aan jullie. Namaste.